Welcome to another edition of the Catholic Weekly News. I'm Orina Vaz, and here is the news from the week that went by. An event was recently held in Sirli to celebrate the birth centenary of the famed Konkani writer and researcher Father Antonio Pereira. Goa's Minister for Water Resource and Fisheries was the chief guest at the occasion. The program began with the naming of the road, and this was followed by the main celebration of the birth centenary. Walter Menezes enlightened the invitees on the event, naming the road running from the main highway to Sirli village as Father Antonio Pereira S.J. Road. Father Menino Wallace then prayed and spoke of Father Antonio Pereira and blessed the plaque. The unveiling of the curtain was done at the hands of the minister, Philip Neri Rodrigues, in the presence of over 200 people. Delgado Konkani Academy, DKA, arranged the main celebration, which included the reprint and release of Father Antonio Pereira's 20th book, Konkani Operanche Bandar, at the Sirli Chapel Hall. DKA reprinted the book under its Adle Girist Sahitya scheme, which in 1985 was published by Gulab Printers. The book, which consists of several proverbs and its elucidation by the writer, has been very beneficial to Konkani writers. On 8th September, the Feast of the Nativity of Blessed Virgin Mary was celebrated all over the world. In Goa, the Feast of Our Lady of Hope was celebrated at Shijini. Father Jose Antonio da Costa, the parish priest, was the main celebrant at the High Mass. The Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary brings joy and enthusiasm to all Catholics. In the parish of Mother of God, Majorda, it is a day of thanksgiving. Thanksgiving to Mother Mary for saving those on voyage in the deep seas when the weather got turbulent with violent storms. The parishioners in gratitude prepare boats of palm leaves and loaded with flowers come to the church with the thanksgiving prayer. These boats are prepared by the young and the old. The over a century-old tradition was stopped with the passage of time, but at the request of Father Alfred Vaz, the priest's son of the village, the parish priest, Reverend Father Ave Maria Afonso, restarted the tradition in his first year of posting.
डिसेंबराची 8 तारीख म्हणल्यार आमचे माजोड्डेचे फिरगोजेक एक खुशालकायेचो दीस. खुशालकाय पयली सुवातेर आयज सायबीण मांयच्या जल्माची परब, बाळूक सायबिणीची परब. आनी दुसरे सुवातेर हे परबे सुमयार आमचे फिरगोशेन बोट करपाची संवय आसा. ती नव्यान चालीक लायल्यार आयज 7 वर्सां जाता. म्हणटच ही बोट करून जाय तो फोकस घेवंक जाय, घाम मारूंक जाय, कश्ट करूंक जाय. सुमार 2 सुमानां लागतात ही बोट तयार करून. हे बोटीची विशेषताय म्हणल्यार चुट्टांची ही बोट न्हेसयतात आनी बरी इकमतीन ताची नेटवणी केल्या उपरांत 7 तारखेर रातच्या वेळार ते इगोजेच्या आदारार दवरतात आनी हे बोटीचेर सायबीणबाईची इमाज आनी फुलां घालून हाडटात आनी मागीर दुसऱ्या दिसा ह्या फुलांनी सायबीणबाईची इमाज शिवरायतात. आतां ही बोट करता आसतना जायतीं मुल्यां वॅल्यूज एके भाशेन आमकां दिश्टी पडटा. गांवचो लोक एकठांय येता आनी एकामेकाक आदार सहकार दिवन ही बोट तयार करतात. आनी असल्या सुमयार भावपण निर्माण जाता. असल्या सुमयार एकचार वाडटा आनी खरेपणी एक समुदाय जल्मा येता. आनी आयज जेन्ना सायबिणीचे परबे सुमयार आमकां असल्यो समुदायो आमचे फिरगोशेन उत्पन्न जावचे खातीर जंय मोग, एकचार, एकवट असली तत्वां, वॅल्यूज आमकां दिश्टी पडटले आनी आमची फिरगोज एक नमुणीक फिरगोज जातली. तसलीच फिरगोज आमची जावं आमचे उल्हास आयज ह्या माध्यमांतल्यान आमी तुमचे मुखार दवरतात. The Catechetical Apostolate of St. Thomas Parish in Aldana celebrated the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Parish priest Father Thomas Lobo celebrated the Mass. A program was held at the church hall after the Mass to honor all mothers. The theme of the program was Go and Do Likewise. Mass for the sick was held on 13 September at the sanctuary of St. Joseph Vaz Sankwal, followed by a prayer service before the Blessed Sacrament. आमच्या सगळ्यांचो क्रिस्तांची करुणा देवाचो मोग आनी पवित्राचो मोग तुमचे सगळ्यांचो आनी पवित्र सोयिला तो बरो आमी पयले आमी पाकी आनी ताचेर वचना आनी आमी मागीर बेगून आमी ताका सोदून घेता. देवाला ताच्या पाकी भुरग्यांक हो सोयिला सुमराच्या दिसा ताका सोदून घेवन आनी ताका मान मेळोवंक दिसा आयज सुद्दां तेन्ना बाबी जुजेच्या देवाचो दीस आनी जाणात इवेंट करपाक मान दसणी करून बापानी इवेंटांची मानून घेवन आतां हांवें मानून घेतलो आमकां जे कितें मानून आयल्यार जावं देवाचो आयल्यार ते आमचे सगळे आमचे बरेपण जे काळजांतल्या भावना ते मानून घेवन सगळे आमचे चुकी आमचे भुरग्यां आमचे मुलांक करून बाबा आमी भोवसडी लायक.
The novenas of Padre Pio are held at Padre Pio Friary at Modi, Navili from September 12th, and the feast will be celebrated on September 22nd. During the novena days, the rosary will be recited at 5 p.m., followed by the Holy Eucharist on the feast day. The Ministry of Tourism, Government of India and Goa Tourism inaugurated and laid the foundation stone for the works of Swadesh Darshan scheme on the 12th September 2019 at the hands of Honorable CM Dr. Pramod Sawant and Union Minister of State for Tourism and Culture Shri Prahlad Singh Patel. We also acknowledge the presence of Mrs. Neela Lal, Regional Director, India Tourism. क्या अंधकार से डरना अब आओ सूरज बन जाते हैं धरती अंबर के तमसारे जिससे डर कर छट जाते हैं एक नूर बने रूहानी सा रोशन ये आलम हो जाए आओ मित्रों बढ़िया 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 बहुत मच्छर लग गया ये समय एक मिनट सांस्कृतिक विरासत का यस मुझे लगता है आपका सवाल गोवा सरकार का है। मैं जितने आंकड़े देखता हूँ देश भर के स्वदेश दर्शन के, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, बल्कि मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि स्वदेश दर्शन में सबसे अच्छा और समय पे काम आपने पूरा किया। खूप वक्ता आज 3 प्रोजेक्टांचे इनॉग्रेशन स्वदेश दर्शनाच्या स्किमीच्या अंतर्गत हांगासर आमकां घडोवन हाडलें। आमकां अजूनही काही प्रोजेक्ट ज्या स्किमीच्या अंतर्गत दिला ताजे फाउंडेशन स्टोन घातला। ही इंडस्ट्री डे बाय डे जी आसा ही ग्रो जावपाक जाय। गोंयांत म्हाका दिसता स्वतंत्र जाल्या उपरांत रोखडेच 10 वर्सांनी तेच्या उपरांत टुरिस्ट येवपाक इल्ले सुरू जाले। गोंय उपरांत सन सँड आनी सी हे जरी म्हटलें म्हणजे गोंयांतलो इंटरनॅशनल टुरिस्ट किंवा नॅशनल टुरिस्ट हो वेगवेगळ्या कारणां खातीर येता गोंयांत। आमकां मेडिकल टुरिजमानूय फुडें वचपाक जाय। आमच्या टुरिस्टीक गायड आसत, टुरिस्टीक सर्विसीस आसत, हे चडांत चड जेन्ना गोंयकार येतले तेन्नाच आमी इंडस्ट्री आनी ग्रो करपाक शकतले। हांव कित्याक म्हणटा The age-old traditional instrument, the gumot of Goan origin, has been declared as the official Goa heritage folk musical instrument. In the earlier days, the artisans who made the gumot feared arrest as they used to use the skin of the monitor lizard, which was banned. With some research, gumot enthusiasts now use goat skin as the sound produced by it has a very close match to the earlier produced. We spoke to Marius Fernandez and this is what he had to say. तू घुमटाच्या मोगान केन्ना सो पडलो? म्हज्या जिवितान घुमट म्हणल्यार दिश्टी पडोन नासलें, कित्याक हांव चडसो वास्को आसतालो। पूण जेन्ना हांव पात करूं कसो नुवेंचे फिरगोजीन पडलो आनी थंय सगलो तो लोक आसलो जो कितेंच भाशेन जागोर घालतालो
आनी हेर कोत्तालो तेन्ना हांव वचपात करूं म्हणल्यार उमेद न्हय तेन्ना पुडूंक गेलो थिंगा आनी ते घुमटाच्या नादार इतली खुशालकाय ते दिताले की आनी हें की खरेंच एक जिवीत कशें दिसतालें तांचे मदें व्हडपण नासलें तांचे मदें वाद बिवाद नासलो पूण तांचे मदें एकवट आसलो आनी एकवटाच्या नादार सगळींच नाचतालीं ते फकत घुमटाच्या सादार उपरांत हांव जायते फिरगोजांनी भोंवलो पूण शेकी हांव सुकोरो फिरगोज बार्देस म्हणटा थंय पावलो आनी थंय आमी एक धाकटें असोसिएशन घडलें सुकोरो सोशल आर्ट एंड कल्चर असोसिएशन आनी ताचेर आमी मुखार वचपाक म्हजो सांगाता आसलो मारियोस भरपूर आमकां तेंको दिलो नवी नवी येवजण्यो तो घेवन आयलो आनी एक व्हडांतली व्हडली येवजण म्हळ्यार घुमटाचेर आनी घुमट खरीच भाशेन आमचे मातयेचे जाल्ले भाशेन म्हाका दिसलें कित्याक त्या आदीं आमी मातयेचीं आयदनां करतात कुंभार तांकां आमच्या फेस्तांक आपयले आनी ते कशे माती कालयताले कशे ते बुडकुले कोत्ताले कुंडे कोत्ताले हे सगळे एके भाशेन म्हज्या मतीन आयले आनी मागीर विचारता असलेंच एक हातियार केलें मुजगाचें आनी तें म्हळ्यार हें घुमट आनी घुमट आमच्या फेस्तांनी जायते आमी वापरले जायते वापरले इतले वापरले की व्हडल्यांतलें व्हडलें घुमट करून त्या दिसाक आमच्या मदें फेस्ताक हाडलें बिगस्ट वन आनी तेन्ना सगळो लोक अजाप जालो येद्दे व्हडले घुमट पळोवंक पूण तें की 8वेच तरेन केल्लें तें म्हळ्यार आमचो मारियोसान कित्याक ताका एक किरीत उमेद तेज्या पुतान दिली एशली फर्नांडीस ताणें ताचेर स्टडी केली ताणें डिग्री घेतली ताचेर तो ह्या गांवांत त्या गांवांत वचून तें कशें भाजतात कितें करता तें सगळें ताणें सोदून काडलें आनी आमच्या सुकोरून देखून सादे घरांनी जी माती कालयताल्या उडो घालून तो घरान भितर सरलो आनी थंय सगळी ती काणी घुमटाची मातयेची ताणें ती घेतली उपरांत सावंड प्रूफ जावपाक जाय आसलो म्युजीक न्हू तें देखून करूंक ताणें जायते सुवातेचेर गेलो फुडें ताचो डॅडी तुमकां सांगतलो कसली कसली ताणें बारीकसाण घेतली आनी शेकी हें घुमट आमच्या गोंयांत अदीकान अदीक फामाद जावंक किरीत भाशेन ताणें इतलो त्रास घेतलो की आयज म्हाका देखून खुशालकाय भोगता कित्याक कोणें कितें कोत्ता तेन्ना हय पिशा मरे म्हणटा पूण एक पावटी जालें म्हणटकूच जाणवायन भरलेले मनीस म्हणटा आनी हें ती आमच्या सुकोरून घडोवन आयलें आवाजान गोंये गाजोया घुम घुम करून घुमट वाजोया घुमटाच्या आवाजान गोंये गाजोया. And that's all we have for the moment. We shall see you again with a new episode of the Catholic Weekly News next Sunday at 8:30 p.m. Thank you for watching and have a great week ahead.